So first isomerism பார்த்தனா it will show chain isomerism. So chain isomerism 11th ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேன். என்ன இந்த மாதிரி இருக்கும் உனக்கு. So 1 2 3 4 5 ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டேன்னா you will have this this is one structure and you know that 3 4 and 5 இங்க somewhere you will have like this. You will sorry இது வந்து இங்க கட் பண்ணி போடணும். இது வந்து பொசிஷன் வந்துடும் உனக்கு. So this will have, you can have so 1 2 3 4 5. So இதோட பேர் என்ன, pentanamine, pentan 1 amine, 1 pentanamine or pentanamine. So pentanamine வந்து you can cut the chain and still you can have like this. So this will be called as a chain isomerism. Or இன்னும் further நீ எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட அதை நீ கொண்டு வரலாம். So you will have like this. So this is an example of chain isomerism. Remember, all of them are primary in nature. All of them are primary in nature. So it's a one type of simple isomerism that can be shown by a amine group. ரெண்டாவது வந்து position isomerism. Position isomerism. So position isomerism நான் முன்னால போட்ட மாதிரி. Suppose if you take say butanamine எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. If you take hydrogen நான் வரையில, I suppose you can make out that நீ வரையும் போது ஒரு ஃப்ளோவில் வந்து இது மாதிரி வரைஞ்சிடாத, கிளாஸ் டெஸ்ட்லேயோ போர்டு எக்ஸாம்ல இது மாதிரி பண்ணிடாத, மார்க் வராது. சில பேர் ஸ்ட்ரிக்டாக half mark கட் பண்ணிடுவாங்க. You have to draw either write CS3 CS2 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 எழுதி தான் நீ எழுதணும். ஓகே, நான் டியூ டு பாசிட்டி ஆஃப் டைம் ஐ எம் நாட் டூயிங் திஸ். ஸோ நீ அதே மாதிரி பண்ணாத. So position na it will change the position. So one butanamine or butan 1 amine, butan 2 amine and the madri and so on. So in the madri we can have different types of positions. Carbon chain பெருசா இருக்கோ அதே மாதிரி வரும். And similarly if you take in the aromatic aminesல நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா aromatic aminesல வந்து you will have say for example இந்த மாதிரி CH3NH2 அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா we will say that ortho, this is ortho. என்ன காம்பவுண்ட் இருக்கும் இந்த பேர் நம்ம nomenclature பார்க்கல, but you should know this. பார்த்தோமா என்ன ஞாபகம் இல்லை, orthotolidine, orthotolidine. அதே மாதிரி if you have meta and para. So position வந்து aromaticல கூட உனக்கு வரும். Methyl and ammonia, meta and para. So all these type of in the வேற groups இருந்தாலும் we will have this position. So position isomerism with respect to aromatic amines will also take place. அடுத்தது வந்து metamerism. Metamerismனா என்ன, யூஸ்வலாக நான் டெர்மினல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் நீங்கள் 11th படிச்சிருப்பீங்க. கீட்டோன், ஈத்தர், எஸ்டர். அதில் ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற ஆல்கைல் குரூப்ஸ்னுடைய நேச்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் தே ஆர் கால்ட் அஸ் மெட்டாமெரிசம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து அந்த மெட்டாமெரிசமில் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இதோட இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் டை ஈத்தைல் அமீன் ஆர் N-ethyl எத்தனமீன். ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் பேர் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கற்றுக்கோ. அப்போ தான் வந்து nomenclature வந்து உனக்கு ஃபெமிலியாரிட்டி வரும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி சோஃபார். நான் சொன்னதில் நீங்கள் nomenclatureோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. ஸோ காம்பவுண்ட் பேர் உனக்கு தெரியலன்னா உனக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னே தெரியாது. ஸோ whenever there is a possibility, try to recollect and know the names of the compound and practice like that. Okay, so then இது எப்படி எழுதுவோம், இதை you can write it like this. Okay, so இது இப்போ என்ன வரும், N-methyl propanamine வரும். ஸோ இது வந்து இது N-ethyl ethanamine ஆர் diethylamine. இது ethyl propylamine வரும், இல்லைன்னா N-methyl propanamine வரும். These two are metamers. These two are called as metamers. So what are metamers?
Metamers are isomers which differ in the position of the alkyl groups attached to the either side of the non-terminal functional group like this. Okay, so நான் இப்போ இந்த வரைஞ்சதுலேருந்தே நீ அதை மேக் அவுட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பிரைமரி அமீன் இதை காட்டாது. பிரைமரி அமீனில் உனக்கு இது வராது. ஒன்லி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி அமீன்ஸில் யூ கேன் ஹேவ் திஸ் டைப் அண்ட் மோஸ்ட்லி அண்ட் செகண்டரியில் தான் உனக்கு இந்த மாதிரி யூ கேன் ஹேவ் லைக் திஸ். ஸோ எனி குரூப் தட் இஸ் அட்டாச்ட், ப்ரைப்பாயிலுக்கு பதிலாக ஐசோப்ரோபைல், டெர்ஷரி பியூட்டைல், ஸோ எனிதிங் யூ கேன் ஹேவ் லைக் திஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இது ஐசோப்ரோபைல், இது இந்த பக்கமும் டெர்ஷரி பியூட்டைல். ஸோ கார்பன் நம்பரை வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம் அதை. ஸோ யூ கேன் மேனிப்புலேட் லைக் இட் இன் எனி வே. இது வந்து ஐசோப்ரோபைல் டெர்ஷரி பியூட்டைல் அமீன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா இது வந்து இங்கே ஒரு கார்பனை கட் பண்ணி தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டேன்னா உனக்கு இந்த பக்கம் இப்படி வந்துடும். So you can have it like this. So all these are all called as metamers. When the alkyl group attached to the either side of the non-terminal functional groups like this, இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்கிற இந்த இதில் வந்து வேற மாதிரி இருந்து வேற குரூப்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் we call that as metamers. So and you can also make out that only aliphatic amines can show this. Aromatic aminesல வந்து உன்னால இப்படி சொல்ல முடியாது. எஸ்பெஷலி ரிங்குக்குள்ள நைட்ரஜன் வந்ததுன்னு சொன்னால் உனக்கு இன்னும் அது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதில் வராது. மோஸ்ட்லி திஸ் இஸ் ஷோன் பை அலிஃபேட்டிக் அமீன்ஸ். அடுத்தது வந்து வாட் அதர் ஐசோமெரிசம் தட் இட் கேன் ஷோ. அமீன் குரூப்ஸை வச்சு நம்ம பார்த்ததுல மிச்சம் என்ன இருக்கு, நீ 11th படித்தது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமெரிசம். Functional isomerism அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ்? தே ஹேவ் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் உனக்கு இருக்கும். இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் உனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் the primary, secondary and tertiary are different functional groups. They are not same functional groups. For example, if you have like this is a primary amine, this is a primary amine and N-propylamine, and இதில் வந்து இந்த மாதிரி எழுதணும், அந்த N-propylamine இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் ethyl methylamine வரும். This is a secondary amine. Remember, primary amine is a different functional group. This is amino. This is imino. This is imino. And you can have வேறு எப்படி வரும் உனக்கு, ட்ரைமீத்தைல் வந்துடும் உனக்கு. trimethylamine. So trimethylamine is tertiary amine. So all these are different functional groups. So this is amine or amino. This is imino. இது நான் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து ட்ரைமீத்தைல் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். அசோ ஆர் இல்லை ட்ரைமீத்தைல் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ரிமெம்பர், they are all different functional groups. That is, this are all different functional groups.